జనేవా జయదేవ్ జై హింద్. హలో సార్, నేను ఇప్పుడు సిటీ రౌండ్స్కి వెళ్తున్నా. హలో మమ్మీ, ఏంటి నీకు ఫ్లవర్స్ కావాలా? సరే ఇప్పుడే తెస్తానులే. అబ్బా, ఇప్పుడు మార్కెట్కి వెళ్ళి ఫ్లవర్స్ తేలా? అసలే నీరసంగా ఉంది. ఓకే, ఒక పని చేస్తా. అబ్బా, ఈ పార్క్ లో ఎవరు లేరు, ఫ్లవర్స్ కూడా ఉన్నాయి. అయితే అమ్మకి తీసుకెళ్తా. ఎవరు చూడట్లేదు కదా. ఎవరది పబ్లిక్ ప్లేస్ లో ఫ్లవర్స్ కాస్తున్నారు? ఓకే, చూస్తాను. హలో మేడం, ఎందుకు పువ్వులు కాస్తున్నారు పబ్లిక్ ప్లేస్ లో? సరే సరే, ఇంకెప్పుడు కోయను. పబ్లిక్ ప్లేస్ లో ఫ్లవర్స్ కోయకూడదు. ఇంకెప్పుడు కోయను. ఓకే మేడం. పోలీసు వెళ్ళిపోయాడా? వెళ్ళిపోయాడులే, కాద్దాం. ఏంటి అమ్మాయి మళ్ళీ కాస్తుంది? ఏ మేడం, ఆగండి. అమ్ము, పోలీసు వచ్చేసాడు. అమ్మయ్య, నేను పోలీసు నుంచి తప్పించుకున్నాను. కాసేపు ఎక్కడైనా కూర్చోవాలి. సరే, అక్కడ కూర్చుంటాను. అమ్మయ్య, ఇప్పుడు నేను చాక్లెట్స్ తింటాను. అమ్మయ్య, మొత్తం తినేసాను. ఇందాకడేమో పూలు కోసారు, ఏమో చెత్తంతా కింద పడేసారు. పబ్లిక్ ప్లేస్ లో ఇలా చేయవచ్చా? సరే సార్, తీస్తాను. అయితే చేయండి. ఏ మేడం, ఇప్పుడు డస్ట్బిన్ వేయండి. Always throw waste in the dustbin. Okay? Okay, sir.